of their 3 children to us. Anna is an exceptional young lady with strong foundations in all subject areas. I'm sorry, I told her since she has volunteered in our UPK program since it began 4 years ago. She's a peer tutor in the math science program for junior high school students, a lead dancer in the St. Demetrios Greek dance group, and has interned at a local pharmacy. Like our salutatorian, Anna is graduating with college credits in math, science, technology, and sociology from St. John's University and Queens College. Ms. Sarantis was accepted to Fordham, Adelphi, Long Island University, Brooklyn, and Hunter College. Because she is interested in pursuing studies in pharmacy, Anna has chosen to attend St. John's University College of Pharmacy, the lead post-secondary institution in New York in this field. She has also been offered a substantial scholarship. It is an honor to call Ms. Anna Sarantis to the podium, but it is also an honor to have Mrs. Rita Sindilas, the lead Greek teacher of our Greek department. Πριν απευθύνει η Άννα το λόγο, θα ήθελα να πω 2 λόγια σε εκείνη και στους τελειόφοιτους. Αγαπημένη μου Άννα, με τη συμπαράσταση της οικογένειάς σου και του σεβαστού μας διευθυντή, Δ. Κολαρμάνη, την καθοδήγηση της αγαπημένης σας υποδιευθυντρίας κυρίας Καραγιώργου και των δασκάλων και καθηγητών σου, ξεκίνησες με τους μαθητές σου το ταξίδι της μαθητικής σου ζωής, το ταξίδι της γνώσης, με προορισμό το φτάσιμο στη σημερινή ημέρα της αποφύτισης. Σαν τον Οδυσσέα έφτασε σήμερα στην Ιθάκη, αποκομίζοντας από αυτό το ταξίδι γνώσεις και εμπειρίες που είναι τα εφόδια για τη συνέχιση της ακαδημαϊκής σου πορείας. Υπόδειγμα άριστης μαθήτριας και ακέραιο χαρακτήρα, ευσυνείδητη, οργανωτική, ευγενική, με το χαμόγελο στα χείλη, με σεβασμό στους δασκάλους σου και πρόθυμη για συνεργασία με τους μαθητές σου, κάνεις περήφανη όχι μόνο την οικογένειά σου, αλλά και όλους εμάς. Με πολλή συγκίνηση σου αποδίδω την τιμητική πλακέτα της Valevictorian και σου εύχομαι υγεία, χαρά, πρόοδο και κάθε επιτυχία σε ό,τι επιλέξεις. Αγαπημένοι μας τελειόφοιτοι, θερμά συγχαρητήρια για όσα επιτύχατε μέχρι τώρα. Τα ονόματά σας γράφτηκαν με χρυσά γράμματα στις σελίδες του βιβλίου του Αγίου Δημητρίου, γιατί είστε μοναδικά παιδιά. Πάντα ψηλότερα να στοχεύετε, πάντα μακρύτερα να πηγαίνετε. Πάντα στο νου σας να έχετε ένα σκοπό, μια ηθάκη. Με πίστη στο Θεό και στον εαυτό σας θα φτάσετε εκεί που στοχεύετε. Και πάλι συγχαρητήρια. Reverend clergy, honored guests, faculty, family, friends, and the class of 2019. As I begin my speech, I will ask you to imagine a scenario in education that is becoming popular: online learning or the virtual classroom. Online courses and degrees are becoming available as we enter an age where digitalization blends with the physical world and creates a new reality. If we look around, we'll see virtual colleges flourishing, adults completing online degrees and certifications, executives attending continuing educational programs,
and everybody can search about any topic by Googling on their laptop, tablet, or smartphone. The new world has become increasingly virtual and also automated, to the degree that progressively we lose the sense of what is real. We entered an era of such a fundamental transformation in politics, society, and relationships, economy, and daily life, even the way we feel and think. History is rewritten, religion is questioned, institutions are reshaped, and even science and math are challenged. The motto of our time has become rethink everything, and many people wonder, what is the purpose of traditional academia in a digital age, where everything is subjective? We cannot separate the truth from the lie, and the society is so fluid. What can an ordinary educational institution provide more than EDU data? How can curricula catch up with advances happening at the speed of light? My experience in St. Demetrios gave me the answer. Schooling is not about education only. It is about building character and preparing a young person for the unknown beyond the protected walls of the campus. School is our secondary family. From the dawn of the civilization, those who were in power understood the importance of training young people to prepare them for their future. Elitist prep schools equip young upperclassmen with the tools and attitude necessary for their future place in the ruling elite, while public education prepared masses for their role as future members of the society. There was always a kind of training through schooling. The matter is of how young people were shaped in their formative years. For better or worse, school has a formidable role in every society, shaping society's youth. Curricula change, science is advancing, history is revisional, geography maps are redrawn, philosophical doctrines are reconsidered, but there is an abstract toolkit in what we call school that plays the most formative role in a person's personality build-up and future. The adult life, the vocabulary, the manners, and even the appearance of each of us are always a mirror of his or her schooling. My family has a long and tight bond with St. Demetrios. My older sister and brother, like myself, invested 14 years at St. Demetrios. Today, they are both graduates in education, accounting, and law, respectively. I have family friends with positions in corporate America, in business and arts, who once sat at the desk of St. Demetrios. The first thought someone will make is that since St. Demetrios is a Greek-American school, Greek Americans would send their children to learn the language, traditions, and the Hellenic civilization alongside the curriculum mandated by New York State and build associations with other children of the same ethnic ancestry. In reality, a St. Demetrios education is more than an ethnic factor. During my 14 years, I realized that St. Demetrios faculty and teaching personnel did not only provide an unparalleled educational curriculum and in-depth teaching methodology, but it was the inner foundation they built in every single student. I can say these 14 years, besides the extensive bilingual syllabus, we received a heavy toolkit of values. We were trained in discipline, camaraderie, and teamwork. We learned to dream and believe that dreams can become reality with a proper approach. We were boot camped to think out of the box, to love innovation, be passionate for knowledge and creativity, to be open to change, to weather adversity, welcome challenges as hidden opportunities, to respect all human beings on the planet, and see humanity as our extended family. We were mentored how to be strong and persistent in the new life frontiers ahead. In 2015, I had an offer to transfer my studies to Hunter High School. The proposal was promising and tempting. As always, my family and I discussed the proposition, and it was not surprising that our decision was unanimous. Thank you, but no thank you. The reason was not the comfort of the familiar, but exactly the unsurpassed values and personality build-up that St. Demetrios School instills, one student at a time. A special thank you to all the teachers of this incredible school system, the clergy, and the benefactors, Mr. Andreas Drakopoulos of the Niarchos Foundation, Dr. Apostolos Sambakis, and so many others. Your financial and moral support do make a positive difference in the lives of the St. Demetrios students. After 14 memorable years, as the gates of the school opened,
and I am preparing along with my peers to walk out towards our long journey ahead. I would like to say, on behalf of my family and myself, thank you. I may not be in St. Demetrios any longer, but St. Demetrios will be with me for the rest of my life. Και τώρα θα πω λίγα λόγια στα ελληνικά. Η σχέση της οικογένειάς μου με τον Άγιο Δημήτριο έχει αρχίσει πολλά χρόνια πριν. Μιας και σε αυτό το σχολείο ήττησαν για 14 χρόνια και η αδερφή μου και ο αδερφός μου, όπως άλλωστε και εγώ. Σήμερα η Κατερίνα είναι εκπαιδευτικός και ο Ευγένιος δικηγόρος, αλλά και πολλοί από τους οικογενειακούς μας φίλους που διαπρέπουν στον κόσμο των επιχειρήσεων, στις επιστήμες και τις τέχνες, είχαν καθίσει κάποτε στη χρονιά του Αγίου Δημητρίου. Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι είναι φυσικό οι Έλληνες της Αμερικής να προτιμούν τον Άγιο Δημήτριο για τα παιδιά τους, αφού είναι ελληνοαμερικάνικο σχολείο και εκεί, παράλληλα με το αμερικάνικο πρόγραμμα σπουδών, οι μαθητές διδάσκονται την ελληνική γλώσσα, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό της Ελλάδας, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν σχέσεις με ομοεθνείς. Και αυτό είναι αλήθεια. Όμως, στην πραγματικότητα, το σχολείο του Αγίου Δημητρίου έχει να προσφέρει πολύ περισσότερα από αυτό. Πρώτα απ' όλα, παρέχει στους μαθητές του ένα ποιοτικό πρόγραμμα σπουδών. Κατά τη διάρκεια της 14χρονης θητείας μου, κατάλαβα ότι το σχολείο του Αγίου Δημητρίου και το εκπαιδευτικό του προσωπικό μας προετοίμασαν με τον καλύτερο τρόπο, χρησιμοποιώντας σύγχρονα διδακτικά μέσα και αποτελεσματική μεθοδολογία, ώστε να βγούμε στο κολέγιο και στη συνέχεια να είμαστε στη θέση να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις των σπουδών μας. Δεύτερο, αλλά εξίσου σημαντικό, είναι το γεγονός ότι στο σχολείο μας καλλιεργήσαμε τον χαρακτήρα μας. Θα μπορούσα να πω, αυτά τα 14 χρόνια δίπλα στην δήλωση διδακτέα ύλη, λάβαμε μια βαριά εργαλειοθήκη αξίων. Καλλιεργήσαμε ειδικές αρχές όπως την τιμιότητα, τη δικαιοσύνη, την ειλικρίνεια και το σεβασμό στον συνάνθρωπο. Ασκηθήκαμε στην πειθαρχία, στη συντροφικότητα και στην ομαδική εργασία. Εκπαιδευτήκαμε στην κριτική σκέψη. Μάθαμε να αγαπάμε την καινοτομία, να είμαστε παθιασμένοι με τη γνώση και τη δημιουργικότητα, να είμαστε ανοιχτοί στην αλλαγή και το καινούριο, να αντιμετωπίζουμε με θάρρος τις αντικσότητες και τα εμπόδια και να καλωσορίζουμε τις προκλήσεις ως κρυφές ευκαιρίες που θα μας βοηθήσουν να εξελιχθούμε και να βελτιωθούμε. Τέλος, αυτό που νιώσαμε όλα αυτά τα χρόνια είναι πως ανήκαμε σε μια οικογένεια. Νιώθαμε ασφαλείς πως στο σχολείο μας υπάρχουν άνθρωποι που νοιάζονται πραγματικά για εμάς, για τα προβλήματά μας, για τις ανάγκες μας και για τη ζωή μας. Σε όλα μας τα μαθητικά χρόνια είχαμε καθοδήγηση από τον διευθυντή μας κ. Κουλαρβάνη, από τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ανδριώτη και από όλους τους καθηγητές μας. Μας δίδαξαν πρώτα με το παράδειγμά τους να θετούμε στόχους και να τους κυνηγάμε με επιμονή. Μας έμαθαν να ονειρευόμαστε και να πιστεύουμε ότι τα όνειρά μας μπορούν να γίνουν πραγματικότητα αν εργαστούμε σκληρά με τίμια μέσα. Μετά από 14 εξέχαστα χρόνια, καθώς ανοίγουν οι πύλες του σχολείου που ετοιμάζομαι μαζί με τους συνομιλικούς μου για να αποχωρήσω, έχοντας μακρύ ταξίδι μπροστά, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, αλλά και τις ευχαριστίες της οικογένειας μου. Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου. Μπορεί να μην είμαι πλέον στον Άγιο Δημήτριο, αλλά ο Άγιος Δημήτριος θα είναι μαζί μου για το υπόλοιπο της ζωής μου. I would like to now say a big thank you to this evening's keynote speaker, Dr. George Yakopoulos. Thank you for taking time from your busy schedule to address our class. Your accomplishments give us hope that we may one day be as successful and gracious as you. In the fall, I will begin my studies at the St. John's University College of Pharmacy, and you are truly a role model. Someone who has achieved so much, making positive, significant differences in the lives of people throughout the world.
Please accept this gift as a token of appreciation from the class of 2019.